हाँ गौर ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੰਗਲੌਰ ਵੀ 3-4 ਸਤਸੰਗ ਇਸੇ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੇ ਸਨ। ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਕਈ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਦ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਪ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਪਰਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਔਰ ਪਖੰਡ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦਸਾਂ ਨਾਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। Please listen to this with all your attention. A Bani or the writing of Bhai Gurdas is presented to you. In the Bangalore program also I had commented upon the same var, the same writing of Bhai Gurdas. I had done about 3 or 4 satsangs over there. And the same var or the writing of Bhai Gurdas is presented to you once again. You know that Bhai Gurdas was the son of Guru Amar Dev's brother. And right from his childhood, he had this environment in which he was living, that of the masters. And he worked very hard in the path of the masters, and he became practically successful in becoming the real disciple of the master. And he witnessed many changes in the successorships. Whenever one master would leave and another would come to work in his place, he witnessed many of those. And because he was practically successful in becoming the disciple of the master, he used to go within, he did a lot of meditation, and he was always against hypocrisy, and he always laid a lot of emphasis on earning one's own livelihood, as he himself used to do. So he wrote many vars, many writings, and this is one of them. So you should listen to this with all your attention. ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਮੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹ ਜੋ ਬਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਚ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਦਫਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। The life of Bhai Gurdas is full of the uncomparable examples of how one can become the true disciple of the master. Saints and Mahatmas do not want us to have the blind faith or the blind belief. They always want us to do the meditation. They always want us to remain attached and connected to the Shabad Naam, because they know, and this is true, that neither the body of the master is going to live in this world forever, nor the body of the disciple is going to be here forever. These things we have to leave one day, but the thing which does not change ever is the Shabad Naam, that power which is working within the master and with which the disciples are also connected. But because we people do not meditate on the Shabad Naam, that is why whenever any change occurs, whenever one master goes and another one comes in his place, we people get confused, and because we have not gone within, we have not seen the things with our own eyes. That is why we allow ourselves to be divided into different groups and the factions, and instead of going within and seeing the reality with our own eyes, we start fighting over very small issues outside, and in that way we go astray
from the path because we are not going in the within. क्योंकि ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਵਾਂ आपने मेरे पास नहीं आउणागा। और ਜਿਹੜਾ बड़ा लड़का ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਉਹ ਸਦਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆਮ ਸੰਗਤ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। Bhai Gurdas was inspired to write this var or the writing because when Guru Arjan Dev was not able to serve his master physically, as he was asked to go to attend some ceremony or some family obligations in the city of Lahore, and he was also told by his master, his father, Guru Ramdas, that he should not return until he is called back by the master. Now, Guru Arjan Dev's elder brother Prithia was very much in the eyes of the Sangat because he used to do a lot of seva of the Sangat, and everyone who would come to see Guru Ramdas, they were first met by Prithia, and he would take good care of them and like that. So he had this he was proud of his position, and he was caught up in the ego, and he started thinking that it is only because of my seva to the people that the people recognize and they go to the master. Otherwise, what is the master? Who is the master? It is only because of my seva and all the things which I do for the dear ones that they go to see the master. And you know that the egoism is very blind. It does not see anything. And those upon whom egoism climbs, those people do not know what they are doing or what they are saying. And whatever good they have done, that also goes away if one gets controlled by the ego. और जब गुरु अर्जन देव ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਝਗੜਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਉਧਾਰਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਕਣੀ, ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਣੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਆਪ ਦੇ ਕਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। So when Guru Ramdas left and Guru Arjan Dev was given the job of the master to do, his brother Prithia was very much opposing him, and he started saying things against him. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj lovingly sent Bhai Gurdas to meet Prithia so that he could explain to him that our masters have said that the Guru Mukh can liberate the whole world by just giving one small spark of the Naam. And this is the thing which has been manifested or which has been put by the perfect master himself in his successor, and it is the work of the master. And those who have been given this job, only they can do this work of giving the Naam, and this work of becoming a master is not in anyone's hands. It is all in the hands of the master himself. And whomever he wants to do this work, only he can do this. And within whom that Shabad is manifested, only he can do this job. And this is not the path of fighting and like that. And he should not oppose and he should not say things against Guru Arjan Dev. ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਦਾ ਨਫਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰਜ ਖਾਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਵੱਤ ਹੋਵੇ।
ਨਫਰ ਹੱਥ ਪਾਵੈ ਅਣਹੁੰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਵੈ ਗੁਰੂ ਸਦਾਏ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਦਾ ਕਿਸੋ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ. Also, Guru Arjan Dev Ji lovingly explained to him that this work can be done, or this gift or grace of the Naam can be given by only that person who has been blessed with that huge amount of Naam by the Master himself. He quoted from Guru Nanak Dev. He said that our Masters, Guru Nanak, had said that he whose master is pauper, how can the disciple of such a master live a prosperous life? How can they be comfortable? He is the ignorant one. He does not have any knowledge who follows such a master. Because if the master does not have any knowledge, if he himself is the ignorant one, how can he teach his disciples? ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀਰਖਾ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲੜਕਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀਰਖਾਲੂ ਸੀ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਬਰਾਬਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ. ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਈ ਆਦਮੀ ਬਿਠਾ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਆਊਂਗਾ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ. ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਨ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਇਤਨੀ ਅੱਗ ਭੜਕੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਤਵੇ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੀ. ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਸੀ. In the Sikh history, Guru Arjan Dev's brother Prithia or Prithi Chand is referred or is called as the most envious person, and his son, whose name was Meherban, was also the same. And they always opposed the masters, they always opposed Guru Arjan Dev, and they ran a parallel path to that of the path of Guru Arjan Dev, and they took over all the property, all the worldly belongings of Guru Ramdas Ji Maharaj, and they left nothing with Guru Arjan Dev Ji Maharaj. So whatever expenses of the langar of Guru Arjan Dev were there, they all were met by the Sangat themselves. And even for the Sangat, Prithi Chand had many people to say to the Sangat that don't go to Guru Arjan Dev. If you will go to see Guru Arjan Dev, or if you will be in a Sangat, then I will not treat you well, and I will see that how you go and take him as a master. And he always opposed Guru Arjan Dev Ji Maharaj, he and his son, up to such an extent that he became instrumental in the torture of Guru Arjan Dev by the government of that time. And he was the one who made it possible, or who became the cause of Guru Arjan Dev tortured. You know that how he was tortured. He was made to sit on the hot coals, and he was tortured to death like that by the government of that time. So it was only because of Prithi Chand and his son that Guru Arjan had to suffer all this. But Guru Arjan Dev Ji Maharaj, who was an abode of peace and humility, he did not oppose Prithi Chand, and he was always very humble and loving and forgiving to him. ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ, ਨਾ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ. ਨਾ ਸਾਡੀ ਹੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੀਏ. ਸਾਡਾ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ. Bhai Gurdas ji did not mean to criticize anyone or say anything against anyone, because the Mahatmas who have done the meditation, they do not get involved in anybody's criticism. They do not say anything against anyone, because they know that it is not good for them, and they always remain humble and they do not criticize anyone. And while commenting on this writing, I also do not mean to say anything against any particular person. I do not mean to criticize anyone. It is only the fact which will be presented to you. ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਚਾਈ ਆਪਣੀ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਉਹ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ. Master Kripal Singh Ji used to say that the truth does not spare even its own self, and the truth will shout itself even from the top of the roof. He used to say, so here Bhai Gurdas says
he talks about those people who do the work of initiating the souls without doing the meditations themselves, that what happens to them. And lovingly, very lovingly, he will talk to us about those people, those who do this work without doing the meditations themselves. ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਸਭ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੋਨੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਰੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Master Kripal Singh Ji used to say that this path is not the path of reading or getting the intellectual knowledge. This is the path of going within and seeing the reality with our own eyes. Actually, all these books and the scriptures are the product of our mind and intellect. And the place where the ABC of the spirituality starts, it is the place where the mind and intellect are finished. ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। We cannot even solve all our worldly problems using our mind and intellect. Many times you must have said that I cannot understand this or I cannot solve this, even though at that time you still have your mind and intellect with you, but still using them you cannot solve your problems. ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਰ 36ਵੀਂ ਪੰਨਾ 268 ਨੰਬਰ 12। ਸਤਿਗੁਰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰੀਝਦਾ ਹੈ। ਗੱਲੀ ਜੇ ਸ਼ੋ ਪਾਈਏ ਤੋ ਤਾ ਕਿਉਂ ਫਾਸੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ। Bhai Gurdas ji says that there is only one way of pleasing the master, and that is the way of doing the bhajan and simran which has been given to you by the master himself. If someone thinks that by talking and by running around and going here and there with the master he will be able to please the master, that is not the way. He can be pleased only if one does the bhajan and simran. ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਲ ਪ੍ਰਕਿੰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੋ ਨੌਕਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਮਾਲਕ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਖੂਬ ਦੌੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਉਨੀ ਲਗਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭਜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਏ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭਜਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਗਏ। At the Unity of Man conference, Russell Perkins had told a story about a person who had two servants, and one of the servants was very devoted to his work, and he would understand his responsibilities, and he would attend to those. Even if the employer would not be around, he would always remain busy doing his work. But the other person would not do any work. He would only run around, go here and there in front of his employer whenever he would visit the place, and he would just talk sweetly and things like that in order to please his boss, his employer. Now we can decide for our own selves that with whom that employer, that person would be pleased. Will he be pleased with the person who is only talking and just trying to please him without doing anything when in the absence of the employer,
or with the one who always remains devoted to his work and who understands his responsibility, we will definitely say that the employer will be pleased only with that person who attends to his responsibilities even in his absence, and not only just goes here and there or runs around the employer when he comes there. So in the same way, with whom will the master be pleased? He will be pleased with those dear ones, those who attend to their responsibilities, those who do their bhajan and simran all the times. If we are only running around the master and trying to come close to him in order to impress the Sangat that we are the real devotees, we are the real true lovers of the masters, and if we do not understand his presence when he is gone physically or when he is not around, and if even though we all are aware, and many times we come across such incidents in our life and we know that the master is always present within us and is always with us like the shadow in the form of the Shabad, but still when he is not around us physically, if we do not attend to our responsibilities, if we do not do our bhajan and simran, and if we do not hesitate in doing any sin, do you think that he will be pleased with us? No, he will be pleased only with those people, those who attend to their responsibilities and those who do their bhajan and simran, even in the physical absence of the master. ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਗਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੌਕਤੀ ਦਾ ਤੋਤਾ ਬੜਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀਗਾ। Bhai Gurdas Ji Maharaj, Bhai Gurdas Ji says that if just by talking sweetly and lovingly one could become free, then the parrot who is in the cage would have freed himself. You know that how sweetly and lovingly the parrot speaks, but still he remains in the cage. गली जेशो पाइए तोता क्यों फासे मिले न बहुत सियाण पे काऊं गुहंगेरा से। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਆ ਜਾਨਵਰ ਕਾਫੀ ਸਿਆਣਾ ਔਰ ਚੁਸਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹਿੰਦਾ ਗੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਸਿਆਣਪਨਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂ ਗੰਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਾਵੇ। Now he says that the crow is considered to be a very swift, very smart and clever bird, clever animal, but still he always sits on the dirt. So if just by becoming smart or becoming clever one could get the freedom, one could realize God, or one could achieve his goal, then why not the crow? Even though he is clever, but still he sits on the dirt. मिले न बहुत सियाण पे काऊं गुहंगेरा से जोरावरी न जीपई सिंह सहाविणा से। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋਰਾਵਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਪਾਲਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਹੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਉਧਰ ਪੂਰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿੱਟ। ਉਹਨੇ ਵਾਰੀ ਬੰਨ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਛੋਟੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਗੀਦੀ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮਸਾ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਛੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਪਦਰ ਮਚਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੈਥੋਂ ਉਪਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਆਪਦੇ ਹਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਖੂਹ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਸਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ
ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਅੰਦਰ ਦਿਸੇਗਾ। ਜੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਬੋਲੇਗਾ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਜਦ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਘਬਰਾਇਆ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਬੜਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਖੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਜਾਈ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਸਿਸਕੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਹਿਆ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। Now, Bhai Gurdas ji says that we cannot realize God Almighty, we cannot achieve Him, even if we are very strong by our strength, or even with the strength of the people who are with us, we cannot realize Him, we cannot achieve it. If He could be realized only by with our strength or our might, then there are many mighty creatures in this world, those who would have already realized Him. He gives an example of the rabbit and the lion and the tiger. That once there was a lion and he was killing many animals in the forest for himself. So one day all the other animals, they got together and they came to the lion and they said, well, you should not kill anybody you like this, and we will send one animal every day to satisfy your hunger, and you should not disturb the others. So the lion agreed to that, and so after that, one by one, they would send one animal every day, and in that way the lion would be satisfied and he would not bother other animals. So this thing went on for some time, and when the turn of the rabbit came, on that day he became little late. He did not get to the lion at the time. He was little bit delayed, and the lion was very much upset because he was very hungry and he wanted to eat some animal. So when he saw the rabbit coming there, he became very impatient and he shouted at him and he said, well, oh, you little one, how come you are so late? You don't know that I am hungry? So the rabbit said that, oh, my lord, what can I say? You know that there is one very powerful lion in your kingdom who is much powerful than you, and he caught me. And somehow I was able to escape from his clutches and I came here. But you should be careful because he is more powerful than you are, and you should be careful and you should do something. Now that lion was very much intoxicated in his own ego, and he had this pride of his power, and how could he bear that anyone who was more powerful than him was existing in that jungle, in that forest. So he said, well, where is that lion? Let me go and see him. So the rabbit said that, okay, you come along with me, I'll take you there. He is living in a very big well in the water, and the water is very standstill there, and you can see him there. And he even has a louder voice than you do. So the rabbit took him to that well, and he showed him. He said that, why don't you look there, and you will see him there. So now when the lion saw in the water was standstill, so he could see his reflection very well, and he thought that it was the another lion. He was so much intoxicated in the ego that he even forgot that he was seeing only his own reflection. So when he saw his reflection, thinking that it was another lion, he said, what are you doing down there? So the same thing came out from the well, because this was the echo. So he was saying the same thing. So the lion became very upset and he roared, and he heard even louder roar because it was the same, his own roaring. So the lion became so upset, and because he was confident of his own power, because he was powerful, so he thought that by using all his power, he would be able to kill that lion. So he jumped into the well, and in that way he died. So the meaning of saying this story is that if only by using the power or the strength something could be achieved, then that lion could have easily killed that lion. In fact, there was no lion, but he thought that with his power he will be able to rule over that kingdom of that jungle, and he will get the freedom, or he will get the freedom to kill anyone he likes. He could have done that. So here Bhai Gurdas ji says that if by becoming so powerful, or if taking the support of the power of the people, one could realize God, then there were many mighty powerful people who came into this world, but they did not realize God. They could not even come closer to God. God can be pleased and God can be realized only if we remain humble and do our meditations. ਪੁਤਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤੋਤੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ
ਨਾ ਸਿਆਣਪ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਨੇ ਕਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੱਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੋਚਿਆ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਲਖਵਾਰ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁੱਟਾ ਸੰਸਾਰ। In the above lines, Bhai Gurdas ji lovingly explained to us that God cannot be realized by talking only. He gave us the example of the parrot. Then he gave us the example of the crow to explain to us that he cannot be realized with all our smartness or with our cleverness. And now he is giving the example of the lion. He says that by using all our strength and might, we cannot realize him. Guru Nanak Dev Ji Maharaj also says the same thing, that nobody can realize him with his strength or the might. And also he says that no one can realize him just by talking. In Japji Sahib, you must have read that no matter how much you reason, no matter how much you think, but just by thinking and reasoning, you cannot realize him. He can be realized only after going in the within. जोरावरी ना जे पई सिंहा सहाविनाश। गीत कवित ना पेजई पट पेख उदास। ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਜਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਵਿਤ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਭੱਟ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਦਾਸ ਫਿਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। Now he says that neither he can be realized by writing many books, nor he can be realized by saying or writing any poetries. He says that if that was true, that by writing books and writing the poetries one could realize God Almighty, then the Pandits or the Bhatts, who are supposed to be the great scholars and great writers, you see them living in the disappointment. They are always sad and they go from door to door begging for the things. If one could realize God Almighty just by writing the books and writing the poetries, then those Pandits or the writers would have already achieved it. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਧਿਰਗਤ ਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖ ਲਿਖ ਵੇਚੇ ਨਾਉ, ਖੇਤੀ ਜਿਨ ਕੀ ਉਜੜੀ ਖਲਵਾੜੇ ਕਿਆ ਥਾਉ। Kabir Sahib says that curse on the lives of those who write the glories of the Naam and sell them. How can those whose own house is on fire protect other people's courtyard? गीत कवित ना पेजई पट पेख उदास। जो बन रूप ना मोहिए रंग कुसंब दुरास। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਆਦੇ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਸੁੰਬੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਦਰਖਤ ਦਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Now he says that neither by beauty or just by having the most beautiful face or the appearance one can achieve God. If only by becoming the most beautiful one could realize or one could achieve God, then the flower of Kusumba is the most beautiful one when it just comes out. It is the most beautiful one, but that beauty does not last for more than a moment. Right away, it is destroyed and it dies out. So the meaning is that if just by becoming the most beautiful one could realize God, then that flower of Kasumba would have lived for long and would have realized Him. जो बन रूप ना मोहिए रंग कुसंब दुरास। विण सेवा दुहागणी फिर मिले ना हास। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਮਾਈ ਕੀਤਿਆਂ
ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਿਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪਤੀਜਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। Bhai Gurdas ji says only this thing, that just by doing these outer things and without doing the meditation of the Shabad Naam, without obeying the commandments of the masters, one cannot please the master, because he cannot be pleased by the outer things, he cannot be pleased by the outer talkings and the outer impressions. He can be pleased only if we do our work, only if we do the bhajan and simran, the meditation, and obey his commandments. ਨੰਬਰ 13 ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਨਿਸਫਲ ਹਨ। ਸਿਰ ਤਲਵਾਏ ਪਾਈਏ ਚਮਗੇ ਦੜ ਜੂਹੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਕਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਹਠਯੋਗ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Bhai Gurdas ji says that if we try to do the devotion of Lord Almighty without going to the Master, we can never become successful in realizing Him. We can never become successful in doing the devotion of God. Because at the time when Bhai Gurdas wrote this writing, in India, there were many people who were performing, who were doing Hatha Yogas and other practices so as to do the devotion of God. And very few people came to the Masters. So that is why here he says that if we want to do the real devotion of God, we have to go to the masters who have the Naam with them, because Naam is the very life of God Almighty, and that is placed with the masters. Unless we go and connect ourselves with that Naam, we cannot do the real devotion of God. ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਵੜਦੇ ਹੈ, ਤਕੜਾ ਚਿਰੇ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਈ ਇਸ ਨੇ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਣੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚਮ ਗਿੱਦੜ ਬੜੀ ਸਖਤ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਲਟਕਦੇ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨੇ ਪੁੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। Even now you see such people going into many different villages of India. Such people, those who practice such kind of yogas, in which they become competent in hanging their body upside down, and in that way they go and impress the people, and people then think that they have suffered a great deal, they are working very hard and they have sacrificed a lot and like that, so we should give them something, and then they beg things and grains and like that from the people. So Bhai Gurdas ji says that just by hanging your body upside down, one could realize God. Then the baits, you know that they always stay upside down, they always hang themselves upside down, and all night long they just remain on the tree like that, and they suffer even more than these people. If just by hanging your body upside down you could realize God, then those baits would have already realized it. ਸਿਰ ਤਲਵਾਏ ਪਾਈਏ ਚਮਗੇ ਦੜ ਜੂਹੇ। ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਵਿੱਚ ਖੋਡਾਂ ਚੂਹੇ। ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਤੋ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਰੰਭ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਚੂਹੇ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। We get to see this mostly in many parts of India. There are many hypocrites, those who go and start living in the graveyards or near the graves of the people,
saying that they are able to communicate with the dead ones and they are controlling the ghosts and spirits and evil bodies like that. And many people go after them, they start following them and like that. So Bhai Gurdas ji is talking about them. He is opening up this hypocrisy. He says that if by doing this thing, if by going and living in the graveyard, and if being able to communicate with the dead ones, one could realize God, then those poor animals like the rats and other things, those who make holes in the ground and those who live there, they could have easily realized God because they are always living there. ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਵਿੱਚ ਖੋਡਾਂ ਚੂਹੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਦਿਸਿਅਰ ਵਿਓਲੂਹੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸਲੀ ਨੁਕਤਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁੰਝਾ ਬੈਠੇ। ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇਸ ਪਖੰਡ ਦੀ ਵੀ ਆਪ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਰਜਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਆਰਜਾ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਉਹ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। Bhai Gurdas ji says that the yogis spent all their life long doing the practices, doing the exercises so as to prolong their lives. But Bhai Gurdas ji does not give any importance to this hypocrisy. He says that if by prolonging your life, if by living a very long life, it could do any good to you, or if by prolonging your life you could realize God, then the snake, has a very long life to live. But longer life he has and more painful life he has too. Because you know that the snake is very poisonous, and since he has a very long life to live, he had that heat of poison within his body which is bothering him a lot. So that is why Bhai Gurdas ji here says that if only by having a long life you could realize God or you could do the devotion of Lord, then that poor snake who is living a very long life could have already done the devotion of God and he would have already become one with him. ਮਿਲੇ ਨਾ ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਦਿਸਿਅਰ ਵਿਓਲੂਹੇ ਹੋਏ ਕੁਚਿਲ ਵਰਤੀਏ ਖਰ ਸੂਰ ਪਸੂਹੇ। ਆ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਟੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣ, ਗਧੇ ਸੂਰ ਖਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇਗੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੂਰ ਸਦਾ ਗੰਦ 'ਚ ਹੀ ਲਿਟਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗਧਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਛਾਰ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। There was a path which was mostly found in different parts of India at that time. They were called as the Ghoris, and they were the most dirty people. And their concept was that by remaining dirty or by remaining as they are, without cleaning themselves, they could realize God. And they used to think that by doing that, they are in a way doing the devotion of God. And they would not even turn away the dogs away from them if they would come and start eating with them in the same plate. And also they would not keep any cleanliness. They would make the places dirty, and they would eat at the same place, and at the same place they would go to the toilet and do things like that. But Bhai Gurdas ji condemns even that path. He says that if by doing that one could say that he is doing the devotion of God, or one could realize God by just remaining dirty, then the pig, that he always remains in the dirt. He even throws the dirt on his body and he does not want to remain clean. He would have already realized God.
ਹੋਏ ਕੋ ਚੇਲ ਵਰਤੀਐ ਖਰ ਸੂਰ ਪਸੂਏ ਕੰਧ ਮੂਲ ਚਿਤ ਲਾਈਐ ਅਈਅੜ ਵਣ ਤੂਏ। बहुत सारे महात्मा देखे जाते हैं वो खाना नहीं खाते गे कंध मूल ते ही गुजर करते हैं कहते हम तो खाना खाते नहीं छोड़ दिता है लोग उन्होंने भी पूजा बड़ी करते हैं तो भाई गुरदास कहते हैं कि प्यारे हो अगर कंध मूल खाण नाल ही प्रभु मिलता होवे तो जेड़े भेड़ां बकरियां हन ये सदा ही बाहर बनस्पति नूं खांदियां हन कंध मूल ही खांदे हन। There were many Mahatmas or the so-called religious people at that time who had stopped eating the food and who used to live only on the vegetables and the roots of things and like that. They would not eat any food. So Bhai Gurdas ji said that if just by giving up the regular food and just by eating, just by living on the fruits and vegetables and things like that, one could realize God, then those poor sheep and goat, they always eat the grass. They don't get to eat any food. If that was true, then they would have already realized it. ਕੰਧ ਮੂਲ ਚਿਤ ਲਾਈਐ ਅਈਅੜ ਵਣ ਤੂਏ ਵਿਣ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਿਉ ਕਰ ਵਿਣ ਬੂਹੇ। भाई गुरदास का मतलब है कि आम तौर पर असी सत्संगी लोग ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਦਈਏ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਈਏ। तो भाई गुरदास जी आखिर कहते हैं कि बगैर गुरु तो नाम नहीं मिलता, नाम तो बगैर मुक्ति नहीं। बगैर गुरु नाम तो अगर कोई मुक्ति भालदा है वो इस तरह है जिवें कोई अच्छा घर बना लेंदा है ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੋਹਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏਗਾ। Bhai Gurdas ji means to say that usually we the satsangis also sometimes get involved in this kind of practices and we get involved in this kind of superstitions and we do all such things. But Bhai Gurdas ji says in the end that except for doing the devotion of the master and except for doing the bhajan and simran and the meditation, all other things which we do are all waste and they are all useless and we are not going to get anywhere just by doing them, because we can get the perfect naam only from the perfect master and only the perfect master can connect us with that naam. He says that if we are not doing the meditation of the Shabad Naam and if we are involved in other things, it is like after making a very beautiful house. If we do not have a door in that house, what is the use of making that house? If we don't have a door to that house, how will we enter that house and how we will be able to enjoy that house? So if we are not doing the meditation of the Shabad Naam, it is like we are preparing this very big house, very good house, without a door in it. It means that we may be doing all these outer things, outer rites and rituals, but if we are not doing the meditation of the Shabad Naam, it is like we are making something which we cannot use ourselves. ਨੰਬਰ 14 ਭੇਖਾਂ ਤਪਾਂ ਨਾਲ ਹਠਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੀਰਥ ਨਾਤਿਆਂ ਡੱਡਾਂ ਜਲ ਵਾਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਪ ਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੇਖ ਬਣਾਉਣ ਨਾ, ਔਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਗੀ। ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ। Now Bhai Gurdas ji says that neither by performing any particular kind of austerity, nor by doing any other kind of outer rites and rituals, or not even by bathing in any special place of pilgrimage or bathing in the holy waters, one can get the liberation. If one can get the liberation, it is only by doing the meditation of Shabad Naam. ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਸੰਗਤ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਧੂਣੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਲ ਧਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਤੀਰਥ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
ਡੱਡੂ, ਕੱਛੂ, ਮੱਛੀਆਂ ਸਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। I have done this myself, as you know that often in the satsang I have told you that how I myself used to perform these austerities, different kinds of austerities. I also did jaldharas, the practice of the water, and I did so many these kind of things. But I did not achieve anything. I did not get anything from doing all those things. So Bhai Gurdas ji also says the same thing, that by performing the austerities and by taking up the outer appearances and even by bathing in the holy waters, you cannot get the liberation. If you could get the liberation just by bathing in the holy waters, just by going there once a year and getting a holy dip just once a year, if you could get the liberation, then those animals, those who always live in those waters, like the fish, the frogs, and the tortoise, and the other creatures there, if just by bathing in the holy waters once a year you could get the liberation, then those creatures, they would have already got the liberation because they always live there. ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਕਾਦ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਜੇ ਘਰ ਕਰੋ ਪੀਵੋ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਇਉਂ ਕਥ ਰਹੇ ਕਬੀਰ। Even now, many people in India believe that by bathing once in a while in the holy waters of river Ganges, you get the liberation. But in the past, when Kabir Sahib was here, there were many people, those who had this firm belief that by bathing in the holy waters of Ganges, the liberation is guaranteed, it is sure for you. But Kabir Sahib, when at that time condemned this, he said that, dear ones, even if you build a house and start living on the banks of the river Ganges, and even if you drink that water every day, still you cannot get the liberation if you are not doing the meditation of Naam. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੀਰਥ ਨਾਤਿਆਂ ਜੇਗਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੈਂਡਕ ਨਾਵੈ, ਜੈਸੇ ਮੈਂਡਕ ਤੈਸੇ ਉਹ ਨਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੈ। Kabir Sahib says that if by bathing in the holy waters of the places of pilgrimages, one can get the liberation, then all the frogs and the other creatures who live in the water would have already received the liberation. But it does not happen. Just like those creatures come again and again into this world, in the same way the men who only rely on bathing in the holy waters come back into this world. ਮਿਲੇ ਨ ਤੀਰਥ ਨਾਤਿਆਂ, ਡਡਾਂ ਜਲ ਵਾਸੀ, ਵਾਲ ਵਧਾਈਏ ਪਾਈਏ, ਵਾੜ ਜਟਾਂ ਪਲਾਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਢਾਵਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਜਟਾਂ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇਸ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਲ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜਟਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੰਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। There are many different sects or the groups of people, and you must have seen many of them even now. Those people, those who have very, very long hair, and they think that by doing that, they are doing the devotion of Lord and they will get the liberation. But Bhai Gurdas does not give any importance to those people, those who grow their hair like that. He says that if by growing the hair one could get the liberation, then that tree which has very long branches, it has so long branches that it even is touching the ground. If only by growing your hair long you could get the liberation, then that tree which was there with all the long branches could have already got the liberation. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਲੰਮੇ ਕੇਸ ਕਰ, ਚਾਹੇ ਘੋਟ ਮਨਾਏ, ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਆ ਸੋ ਮਨ ਕੀਆ, ਮੁੰਡੇ ਮੁੰਡ ਹੋ ਜਾਏ। Kabir Sahib said that it doesn't matter if you grow your hair long or if you are clean shaven, because all these things you do because of your mind, because your mind is telling you this, and whether you are clean shaven or you have long hair, it is all waste. ਵਾਲ ਵਧਾਈਏ ਪਾਈਏ,
ਵਾੜ ਜਟਾਂ ਪਲਾਸੀ ਨੰਗੇ ਰਿਆਂ ਜੇ ਮਿਲੈ ਵਣ ਮਿਰਗ ਉਦਾਸੀ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਐਸਾ ਵੀ ਫਿਰਕਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 12 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ, 12 ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲਾਉਣੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਫਿਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਗ ਨੰਗੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬੂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। Now, Bhai Gurdas talks about that particular group of people or that particular sect which exists even now in India. These people remain naked, they don't even wear the shoes. And they say that they have done it for 12 years and they want to do it for another 12 years because their master has told them to do that. But Bhai Gurdas does not give any importance to that kind of devotion. According to the tradition and according to the principles of the Santmat, he says that all those things are also does not have any importance. It is all useless, because if just by remaining naked and without wearing the shoes one could realize God, then those deers, those who live in the forest, they are always naked. Nobody makes shoes for them and they are without shoes. If by remaining naked and without wearing the shoes one could realize God, then the deer would have already got the liberation. ਨੰਗੇ ਰਹਿਆਂ ਜੇ ਮਿਲੈ ਵਣ ਮਿਰਗ ਉਦਾਸੀ ਭਸਮ ਲਾਏ ਜੇ ਪਾਈਐ ਖਰ ਖੇਹ ਨਿਵਾਸੀ ਜੇ ਪਾਈਐ ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜੜ ਹਾਸੀ ਵਿਣ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਖਲਾਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਈ ਮੋਨੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਮੋਨੀਆਂ ਕੋਲ ਖੁਦ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਛੇ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। Now, Bhai Gurdas ji talks about those sadhus or those mahatmas, those who always remain quiet and say nothing. If they want anything, they will write it down on the piece of paper and ask for that. I myself have gone to visit so many monis, such sadhus, those who keep quiet. But Bhai Gurdas says that if by remaining quiet one could get liberation, then what wrong do the animals have done? They always remain quiet, they don't say anything. And if just by remaining quiet and saying nothing one could achieve God, one could realize God, then those poor animals, those who always remain quiet, would have already got the liberation. ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵੀ, ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਖਲਾਸੀ। So Bhai Gurdas is telling us from his own experience, the practical experience which he got in his life. He says that without the master one cannot do the devotion of Lord, and master is the only one whom we have got, and he is the only liberator. ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢਦਾ ਅਸੀਂ 20-25 ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। The only thing which Bhai Gurdas means to say through this var or the writing which he has written is that usually we the satsangis also sometimes get involved in all these outer rites and rituals and outer things, thinking that they will help us in the meditation or they will help us to come closer to God. So Bhai Gurdas says that by doing all these things you cannot come closer to God, you cannot do the devotion of God. Without doing the meditation of the Shabad Naam and without obeying the commandments of the Master and living your life up to the teachings of the Master, you cannot get the liberation, you cannot do his devotion.
ਸੋ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ। Usually it happens that if the master has removed one doubt from us, we people get involved in so many other doubts and the superstitions. So that is why Bhai Gurdas ji lovingly tells us that like the masters have told us, we should rise above all these superstitions and we should rise above all these doubts and things. And the way the masters have told us to do the meditation and the way they have given us this path of the Naam, we should take advantage of this time, and by doing the meditation of the Shabad Naam, we should make our life successful.